Okay, so for today, we'll be discussing Norton's Theorem. So, last time, meron kayong Thevenin's Theorem. So, pagdating dito sa Norton's Theorem, so if we have this linear circuit, no, itong complex circuit daw na ito, pwede natin siyang palitan or i-express in terms of an independent current source in which yung equivalent resistance ng kabuuan ng linear circuit na to is expressed as yung singular na resistance Rn or the Norton resistance na nakaparallel dito sa ating current source. So, kung mapapansin nyo, di ba last time sa Thevenin's theorem, voltage source tapos meron tayong naka-series na resistance called RTH. So, this time, meron tayong I sub n, nakaparallel si R sub n. So, since kinonvert lang naman natin yung una nating natutunan is voltage source yung equivalent nitong source ng linear circuit. So, this time, current source naman. So, pinalitan lang natin from voltage to current source. Therefore, itong resistance ay constant. So, yung R sub n equals sa R sub TH, RTH. So, pwede rin nating ma-solve yung ating Norton current by getting the VTH over RTH. Okay? So, ano ba yung I sub n or yung Norton current? So, yung ISC na ito or I sub SC, ito yung short circuit current. So, itong terminals A and B, isi-short natin yan to get the Norton current. So, last time sa Thevenin voltage, what we do is open circuit lang ito and then, let's say, magtatap tayo dito sa points na to, ano yung voltage na makukuha natin doon? That is the Thevenin voltage. This time, isi-short natin ito, para makuha yung Norton current. So, again, VTH, naka-series si RTH. I sub n, naka-parallel si R sub n. Magkaroon tayo ng example. So, meron tayo dito 2 amperes. Ano ba to? Ano bang value nito? We have 12 volts. Yan. 4 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 5 ohms. Okay. So, let us solve for I sub n at saka R sub n. So, dun muna tayo kay R sub n. So, yung paraan ng pagsosolve ng R sub n is the same as getting RTH. So, what we do is turn off all the independent sources. So, kung papatayin natin, turn off all independent sources. Then, sources. Yan. So, i-redraw natin yan. So, we have 4 ohms. Open ito, right? Naka-open kasi current source. Pag tinurn off, open. Yung voltage source, kapag tinurn off, shorted. Right? May wire lang. So, 4 ohms, 8 ohms. Ito ay 8 ohms. Tapos, meron tayong 5 ohms. Yan. 5 ohms. A. Ito yung B. So, ano daw ang mamimesh? Kunwari, meron tayo dito DMM, probes. Ano yung mamimeasure nating resistance dito? So, Rn is equal to, ito, open na to, no? So, it's as if na, ang buong circuit lang natin ay binubuo nito. Ito lang, right? So, ito naka-series, tapos ito, series, na nakaparallel sa 5. Okay? So, bale 4 plus 8 plus 8 in parallel with 5 ohms.
So, i-translate na lang natin sa calcu. So, we have 4 plus 8 plus 8, ilan yan? 20. So, 20 times 5 over 20 plus 5. So, we have 4 ohms. So, Rn is equal to 4 ohms. Yan. So, nasolve na natin yung R sub n. Let's solve for I sub n. Yung current, short circuit current, doon sa terminals A and B. So, balik natin, of course, ang ating mga sources para makapag-solve tayo ng I sub n. So, for, ano ba ito ulit? 12 volts. Ito, ano to? 2 amps. Ito, 8 ohms. 8 ohms. Tapos, 5 ohms. Tapos, ito na yung, itong A and B, this time, I isi-short natin. Ano ang current na nagfo-flow dito? Short circuit current equal yan sa IN. Hindi natin alam. Okay. So, pwede natin gawin dito, the method is mesh analysis. Ba't ko naisip na mesh? Ito kasi case 1 eh. Ano ba yung case 1? Yung case 1, yung kapag yung current source ay nakaka-affect sa isang mesh. So, pag mesh analysis, diba, titingin tayo ng current source. Baka kasi mag-fall under case 1 or case 2. This example, case 1 to. So, ito yung I1. So, I1 is automatically equal to 2 amps. Same sila ng direction, right? Papunta dito yung current source, papunta dito yung sinet natin. Automatic, I1 is 2 amperes. So, next is, ito, ang ating magiging circuit, mesh dito is yung, let's say, nag-start tayo dito. So, 12 volts, 4 ohms, 8 ohms. Pagdating dito, we have 5 ohms and a short wire, di ba? So, anong tendency? The current will flow doon sa least resistive path. So, dito siya. Pupunta lang. Lahat. Siyempre, ito kumbaga, meron kang 5 amps versus 0 amps. Dito na ako dadaan sa 0 amps para dire-diretso yung takbo ko. Diba? Hindi na ako pupunta dito. So, lahat ng current mapupunta dito. Yan. Okay. So, ang flow natin ay paganyan. Ini-skip natin si 5 ohms again kasi at this point, magsisplit dapat ang current. Pero, dahil ito ay 0 ohms, ito 5 ohms, ito ang least resistive path kapag 0 ohms, diba? So, lahat ng current pupunta lang dito. Walang mapupunta dito. So, sa mesh 2 lang. Ito mesh 1 to. Yan. Sa mesh 2, we have lahat ng voltage source, isa lang naman. So, 12 equal to ilan yan? 4 negative 4 I1, diba? Negative 4 I1 plus lahat ng sum nitong mga resistances na dadaanan. We have 4 plus 8 plus 8 I2. So, ito, negative 4 times 2, negative 8, 12. 8 plus 8, 16 plus 4, 20. I2. So, next, transpose natin sa kabila. We have 20. Ito, tinranspose ko dito. So, 12 plus 8, 20. To 20, I2. So, I2 ay equal sa 1 amp. Diba? 20 divided by 20. So, ano ba yung hinahanap natin? We're looking for
Norton current or I sub SC, short circuit current. Pero kung mapapansin nyo, di ba, ito yung I2. Ito yung I2. Ano yung na-flow dito na current? I2 din. So, ibig sabihin, yung ating ISC, short circuit current, or I sub N, ay equal din sa I sub 2, kaya 1 amperes. Yan. Okay? Dali lang, right? If you want, you can try, ang gagawin nyo, isa-solve nyo muna yung VTH. Solve for VTH, then, what you do is divide it with your R sub N. Diba? Kunwari, ito, naka-open. Naka-open. And then, kukunin nyo yung voltage across dito. Tapos, di-divide nyo by 4 ohms para makuha nyo yung I sub N. Kasi, Norton and Thevenin's theorem, pwede naman silang maging interchangeable by using Ohm's law. Okay? So, let's draw our current I sub N, 1 amp, tapos, nakaparallel daw ay ilan? 4 ohms. Yan. So, ito yung equivalent circuit nitong kabuuan na ito. We only have 1 amp at saka 4 ohms. Okay.